Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys i-fix guys yung ganitong issue guys sa ating phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Oppo A7, yan. So wala siyang power guys, no. So kahit pandarin natin guys, yan. So try natin pandarin. So hindi siya nag-on guys, no. So nagba-vibrate siya guys. Pero hindi siya nag-on guys. Yan. So try natin guys i-charge guys, no. Try natin guys saksakan guys ng charger guys. Yan. So wait natin guys, no. So wait natin. So wala guys, no. Hindi lumalabas guys yung logo ng charging guys, no. Kung makita nyo guys. Yun, nagba-vibrate siya guys. Pero wala siyang lumalabas dito guys ng charging. So try natin pandarin guys. Yun, nagba-vibrate siya guys, pero hindi lumalabas guys, no, kahit yung logo niya guys. So wala guys. So ang gagawin natin dito guys, try natin guys i-refresh guys yung battery niya guys, no. So tanggalin natin guys yung charger niya. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit na ito guys. So bubuksan natin. So para mabuksan natin guys yung unit na ito guys ay tanggalin muna natin guys yung SIM slot niya guys, no. So tanggalin natin yan. Yan. Bubuksan kasi natin to siya guys sa gilid niya guys, no. Dito guys paikot yan siya guys. Yan. Hanggang sa matanggal yung takip niya guys. Kaya tatanggalin natin guys yung SIM slot niya guys kasi baka maputol ito guys. Yan. So ngayon guys ay bubuksan natin guys. So para mabuksan natin guys, pwede tayong gumamit ng ganito. Yan, pagilid yan siya guys. Paikot hanggang sa mabuksan siya. Or pwede tayong gumamit ng kuko natin guys, no. So sa akin guys, prepare ko na gamitin guys yung kuko ko na lang guys, no. So try natin guys. Buksan natin. Yan. So dandan lang natin guys, paikot lang yan siya guys. So dandan lang natin guys para hindi na ma-damage guys yung cover niya. Yan. So wag natin biglain pala guys, no, kasi meron siyang ano dito guys, flex cable guys ng fingerprint niya guys, no, sa likuran niya. Ito guys, meron siyang ano dito guys, fingerprint guys. Meron siyang flex cable, kaya wag natin biglain guys kasi baka maputol guys, wala tayong pangpalit guys. Yan, so dandan lang natin guys. Yan, so dandan natin buksan guys, no. Yan. So, dandan lang natin guys. So, ikot lang natin. Yan. So, kung makita nyo guys, meron siyang fingerprint. Yan yung flex cable niya guys, no. Yan. So, ingatan natin to guys kasi baka maputol. So, meron siyang lock guys. Tanggalin muna natin guys yung lock niya bago tanggalin yung flex cable niya guys. Yan. So, para matanggal niya guys, gamit lang tayo ng tools natin. Yan. Naka-screw type ito siya guys, no. So tanggalin na natin yan. Tanggalin muna natin guys yung lock niya. Yan, so natanggal na guys yung screw niya. Tapos tanggalin natin yung lock niya guys. Yan, so natanggal na natin guys yung lock niya. So pwede na natin guys tatanggalin guys yung flex cable niya guys na fingerprint guys. So dandan lang natin guys, no. So wait lang guys. Zoom natin guys, no. Yan.
So, dandan lang natin guys. Tanggalin yan guys. Yan. So, natanggal na natin guys. So, ihiwalay natin yan siya guys, no? Yan. So, ang gawin natin dito guys. So, i-zoom natin guys, no? Zoom natin. Sige lang guys, no? Zoom natin yan. Yan. So, okay natin siguro guys, nakita na siya guys, no? So, ang gawin natin dito guys, buksan na natin guys. Gamit pa rin guys yung screw guys. So, ibubuksan natin to guys. Ito, yung cover nito guys. So, meron siyang screw pa ikot guys, no? So, bubuksan natin yan. So, tanggalin lang natin guys yung mga screw niya guys. So, ilagay natin pala dito guys yung screw niya guys para hindi magkalat-kalat guys, no? Yan. So, try natin guys refresh guys yung battery niya guys. Baka na battery drain lang ito siya guys, no? So, sana battery drain lang siya guys. Yan. So, kailangan muna natin guys tanggalin ito guys yung mga screw niya guys. Yan. So, ngayon guys, natanggal na guys yung mga screw niya guys, no? So, ngayon guys, ay bubuksan natin ito guys, no? Ito guys. Tatanggalin muna natin yung cover nito. So, dandan lang guys ng pagtanggal nito guys. So, gamit tayo dito guys ng ito na lang guys. So, tanggalin natin to siya guys. Yan. So, tanggalin natin yung cover niya guys. Yan. So, pag ganyan lang siya guys, no? So, makita natin dito guys. Ito guys yung battery niya guys, no? Flexible ng battery. So, para ma-refresh natin to guys. So, baka ano lang siya guys, no? Baka battery drain lang siya. So, try natin guys i-refresh guys. So, para ma-refresh natin to guys, tanggalin natin. Yan. So, natanggal na natin guys, no? Makita nyo guys. Natanggal niya yan guys. Yan. So, natanggal na siya guys. So, ngayon guys, ibalik lang natin. Try natin guys, no? Battery refresh lang natin guys. I-refresh lang natin. Yan. So, balik lang natin. So, dandan lang natin pag-press guys. Yan. So, nabalik ko na guys, no? So, ngayon guys, try natin guys i-charge guys, no? So, sana guys ay battery drain lang siya guys, no? So, try natin guys charge guys. Yan. So, nag-vibrate siya guys. Yun. So, lumabas guys yung kidlat-kidlat niya guys na sa charging logo niya guys. Yan. Kaso, parang stuck siya guys, no? Yan. So, 1% guys. So, lumabas na siya guys. So, na battery drain lang siya guys, no? Yan. So, na battery drain lang pala siya guys. So, gano'n lang guys, no? Kung paano natin guys i-refresh guys. Yan. So, charge natin guys, no? Kargaan muna natin. So, na battery drain pala siya guys. So, okay na to siya guys, no? Tanggalin muna natin guys. Yan. Bago natin i-kargaan guys, no? So, ibalik muna natin. So, okay na siya guys, no? Kita naman yung guys, nag-charge siya guys. So, ibalik na natin guys.
Yan. So, nabalik na natin guys. So, isa lang yung nabalik natin guys. Ito yung flex cable niya guys ng fingerprint guys. So, ibalik na natin ito guys. Yan. So, nabalik na natin guys. So, ibalik na rin natin guys yung lock niya guys. So, ito yung lock niya guys. So, lapit natin guys, no? Yan. So, naibalik natin guys, yung lock niya. So, lagyan na natin guys ng bolts guys, no? So, bolts niya guys. Yan. So, naibalik na natin guys. So, try natin guys, no? Pandarin natin guys. So, balik na natin guys. So, try natin guys, no? Charge natin guys. Yan. So, tignan natin guys. So, wait natin guys, no? Yun. So, okay na siya guys, no? Kita naman yung guys, nagcha-charge siya guys, no? Yan. So, nagcha-charge siya guys. So, try natin pandarin guys. Yan, so nag-vibrate siya guys. Yan. So, buhay na siya guys, no? So, ganun lang guys kadali guys, no? Kung paano natin guys i-fix guys yung device natin guys. So, maraming salamat guys, no? Sa panonood. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel guys, huwag natin kalimutang i-click guys yung subscribe button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.